ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੋ ਸਿੰਘੋ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ I arranged this space today because I saw this scum Terry Melowski come out of his hiding. For last 8 months he had gone quiet once I had shared the undeniable evidence of the Indian state's involvement in Air India 182 bombing. He had gotten a bit quiet, but I think he got some another fresh dose of money from Indian government, so he's out of his hiding again, trying to spread disinformation about the Air India 182 case and hide all the evidence which points towards Indian government involvement and the fact that none of the culprits have been punished till date. So and there's a space going on today actually while we are talking. This guy is running this space called Neil. So I thought I'll kind of run this space to live debunk, whatever lies and disinformation Terry's spreading. He's more than welcome to join here, but he never joins. I have invited him more than 5 times to my space, but for some reason, this disinformation spreader is only comfortable in going to a space which is run by the Indian IT cell, the same government which is actually involved in, conducting this massacre and this terrorist act. So I don't know why he's comfortable in that space and not coming to my space. Like I have no, government affiliation. I am not a part of any IT cell. I'm just an independent citizen. That itself kind of says a lot. While we are talking, we have Anurag who has come. Anurag, go ahead, buddy. Go ahead. Ask your question. It really wasn't a question. I was just going to relate to you basically what Terry's points were, because I was just in the space. Sure. And basically, the Canadian government has found no evidence of India's involvement, and Barbara Khalsa people were the only ones involved. So those are the only people that were arrested. So that's pretty much it. I mean, you can claim things, but when the Canadian courts don't agree, then you kind of have no standing. So that's pretty much it. Yeah, no, I generally don't do this, but I will admit, first time I listened to a Terry space anonymously, they were right. I wanted to just, but I didn't listen a lot long. But good thing is they are recording the space. So I'm going to basically take out that recording and take every single clip, and I'm going to expose every single lie, because every third statement of his is a lie, blatant lie. And but I did kind of note down certain points just as a primer of and it's good that he's come out and he's spreading these lies, because then we can really evaluate them against the evidence and kind of understand what's going on. Why do people still not have, where we don't have still the culprits, any of the culprits punished? And so I did note down couple of the markers in all that lies that are going on in that space, and I will debunk a couple of them here live. I didn't prepare because I don't have to. This evidence is out there, and people who have listened to my space, they are probably already clear where all he's kind of hiding the lies, hiding information, critical information, and misinforming and disinforming the public. And we'll come to, I saw Nanak ji was there in that space, and there was a very funny moment that happened. But we'll talk about that funny moment. But let me quickly, talk about a couple of things and kind of refresh your guys' memory before we start on debunking the lies. Okay, let me just quickly refresh your guys' memory. I'm also live streaming this. And if anybody, if that Terry, that coward, has any bit of courage, he can come to the space, take me head on, take the evidence of Indian government's involvement head on and debunk it. Why is he sitting there? I welcome him here. He's more than welcome. And I'm going to just reply to this space. If somebody can, Nanak, if you can reply on this space, also tag Terry and Neil and welcome them. I have already tagged them, but previously, but they never come. But hopefully this time they will listen. God knows. Maybe you might be lucky charm. Let me try. Yeah. But in the end, I mean, if he thinks that he has stated the facts, I mean, he has stated the truth, he should be able to take the oath.
and stand behind it. No, no, we'll come to that point that you raised there. So just to kind of highlight what Nanak ji is pointing out is in that space, after he has told like 100 lies, Nanak ji goes there and asks him a simple question that Terry, can you take on just swear that everything that you told was truth? Just make yes or no statement, yes or no. And he basically said, oh, I have a memory loss, I can't remember what all I said, so I can't guarantee that I told you the truth. That was like hilarious. And these mad andbhagas of Indian government, they still don't see the point. This guy is lying to you and he's telling them in their face that I am lying, I can't guarantee I'm telling you the truth. So what else do you want? Like, I can swear every single thing. Khuni Panjaji, you want to ask me a question, the same question, and I can swear here, and then they can take me to court if they want to. So far on Kanishka, do you solemnly affirm and swear that you have stated the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Please say, I do. I do. Thank you. Okay, what is so difficult here? Like anybody can take every single thing I said, and if I am telling the truth, why will I be afraid of saying yes, I am telling the truth? But that guy in front of like 150 people basically told those people that I am lying to you, and those idiots are still listening to him. Amazing, amazing. Anyways, uh, let me just people who are on the live stream, let me refresh the memory. You guys can see the slides. People who are just on the space probably can't see the slide, but let me quickly refresh the memory. I know I took you guys through in the previous presentation, wherein there are multiple CSIS agents who actually did the investigation. They are not, people who are outside the investigation, who have claimed they had all the evidence. It was Indian government who was involved, blah blah blah. But we were stopped from taking that to the logical conclusion because of diplomatic relationships with India. No less than CSIS investigators who investigated the crime. You can't get higher than this. You can't get more credible evidence than that. And then they outlined even the evidence that is there, why, which kind of directly links the Indian government to the main conspirators, the financier, and the foot soldiers who did that. So let's quickly refresh that. I'll refresh, on the slides, what I high level, the sequence of events, and then we will talk about, because I noted some of the points that Terry has lied about in that space that is going on, and I'm going to live debunk those lies. So and kind of tell you how this sophisticated liar is lying. So there is this view that you can see of Juno Karsua. He wrote a full chapter in his book Nest of Spies on Air India 182 and how they were forced to basically let the Indian government off the hook. Here are these newspaper cuttings. Just reading some of the headlines. Every newspaper in Canada and US has reported that investigators of Air India 182 basically suspected India to be the main mastermind. There is this in Brandon Sun, Flight 182 sleuths suspected India. There is a CBC, the same newspaper element, which is basically where once this guy Terry worked, has openly stated multiple times that their sources in CSIS and RCMP tell them that in reality it is Indian government which was behind the attack, and they are being forced not to pursue that theory because just of the diplomatic relationship. So all these newspaper cuttings are there. You guys can go and see them. I have already shared this PowerPoint presentation with people. I also have shared, I have a public folder in which I have put all the evidence like screenshots, etc. And you guys can access that public folder as well as a wealth of information. Anyways, then I have some actual quotes from CSIS agents which they provided to Globe and Mail and Toronto Star, where they said how they basically linked, basically believed that it was Indian government. So these are two different agents who made these quotes. Then I also published a leaked memo of Gary Bass, who was the head of the task force of Kanishka bombing, where he is instructing his he was telling his superiors that, hey, all the evidence is pointing to India. What do I do? Because if I wiretap the Indian consulate and government of India agents, it's gonna, the implications are bad for our relationships with India. So this is that. I also tagged the accusations made by
Congress senators, US senators and congressmen on the floor of the House. These are part of congressional record. If you're watching my, live stream, you can see that here, and wherein there's a speech by Honorable Anderson Towns, representative from New York, on 31st October 2000, where he openly basically laid out all the evidence of Indian government had. Then here is a quick timeline of the sequence of event. I want to refresh this before we go into the lies that Terry is telling on that space, okay? Because it's important for people to understand this sequence of event. There's a lot that happened in last 30 years. June 1984, Malik, Ripu Daman Malik, the person who was actually charged for Air India bombing. There was only one court case that came for Air India 182 bombing in 2001. And the main accused in that case was Ripu Daman Malik, that he was the main financer and organizer. And in June 1984, this particular person is given, this is 1 year before the bombing, is actually given a $2 million credit line by the government of India from a Vancouver-based Indian bank. Why he was given, nobody is able to defend it. Malik was basically, Terry was saying, oh, he was a rich businessman. No, Malik at that point in time had a piddly cloth shop. And before that, he was riding taxis. And he had a cloth shop, which was probably not worth than $100,000, against which a loan of $2 million was given to the accused of Air India bombing. So the simple question was, why? And this guy Terry Melowski had no answer. And the way he will defend Malik and the way he will hide this connection, we will talk about it. The way the lies he told in that space. June 1985, there's the bombing that happens, and before the bombing, every single Indian government official who was supposed to board that aircraft and those connected very closely to the Indian government officials refused to board the plane. And there are many lies Terry told about again that incident again in the space, and I will debunk them. June 1982. Again in 1985, between June and November, all the newspapers like in Canada and US report that CC's investigators, RCMP investigators are telling them that it was the Indian government which was behind this bombing. So that's their first suspect. November 1984, so nothing happens till like 1986. In 1986, Canada suddenly expels every single top Indian diplomat out of Canada. In November 1986, this is 1 year after the bomb, 1.5 years after the bombing, because Canada did not get the pipeline deal that they were expecting to get from India, under whose, I would say, lucrative deals pressure, they were not willing to destroy the relationships with India. But now when Canada lost the deal, immediately all top 4 Indian diplomats, everybody with their bags is packed up, and India does not retaliate by even firing a single lowly employee of Canada. Why? You have to ask your question. November 1988, the book CC's investigators are finally fed up with their government. They go to Globe and Mail and Toronto Star and spill every single bean about the conspiracy, who financed, who were the foot soldiers, how they booked the tickets, what is the link between Ripu Daman Malik, Bagdi, Rayat. They name every single individual who will finally be blamed in the court case. This is November 1988. And then Globe and Mail and Toronto Star publish a 3-part series and also write a book. Zuhair Kashmiri and Brian McAndrew, the 2 highest credible journalists from the top selling dailies in Canada, they write a full book detailing the role of Indian government and how Indian government penetrated Canada. The book is called Soft Target. Everyone should read it. It is here you guys can see on my screen. You guys should buy it and definitely read it. Okay. So 1991, Rayat is first time convicted of manslaughter, not for the conspiracy, for manslaughter in the Tokyo bomb, the bomb that blasted in the baggage area in Tokyo. He is convicted of manslaughter. Again, not being part of the conspiracy. And again, today, Terry told 10 lies about Rayat's conviction and how Rayat built the bomb, dynamite. There were 10 lies, and I will talk about, how Terry takes a bit of a truth and then mixes like a bit of a lie in it. And we will talk about that today. And I'll tell you how to kind of catch these bastards. And then in 1992,
Parmar is killed in custody in India. Parmar is captured by India and killed in custody. We will also, Terry today told many lies about this as well. Those also I will debunk. In 1993, Ripudaman Malik, the main financier, and this whole and the only main accused of Air India 182 bombing in the only court case that ever came to Canadian court where an official accused was there. That guy was Ripudaman Malik. This guy in 1993 was the state guest of India for 1 full year. What was he doing here? Nobody knows. How come he was maintaining a lavish office there? Nobody knows, and we'll talk about that as well. Because Terry Melowski will never talk about it. 1996, multiple witnesses come forward, spill the entire conspiracy on how Malik booked the tickets, how Malik got the bags on, how Malik was connected to the Indian government, and what all Malik was doing to execute this. And then finally, 2001, Malik, Bagdi, and Rayat are charged in the court of law in BC. But after 4 years of trial, all of them are acquitted. The judge ignores the mountain of evidence that is against them and then just acquits them and giving Rayat 5 years for unintentional killing. Again, not for making the bomb, not for anything, just for unintentional killing, buying some parts which happened to be used in the bomb later on. That's what Rayat was convicted for. And then we are supposed to believe that all that was, like, wow, this was just, just believe it. Everybody, justice was done. And Crown, after this court case was, judgment was given, there is a hue and cry, but Crown refuses to appeal the verdict. They had a full power to appeal the verdict, but they did not. And today, Terry told another lie in that space saying, oh, it would have been double jeopardy. That is why they can't appeal. Bullshit. He's basically lying through his teeth. The Crown could very well appeal that case. And there are reasons they did not appeal. And those are unconvincing reasons that they gave. And then they went for, oh, we will do a public inquiry. Again, the public inquiry was launched in 2006. And again, a total hogwash because the John Major Public Commission himself admitted that they have been asked not to fix the responsibility of the bombing or to find out who did the masterminded the bombing. They specifically, they are not entitled to investigate the role of Indian government. So what was this John Major Inquiry Commission report? We'll talk about that. And then in 2019, Malik, Ripudaman Malik, the favorite of government of India, the guy who was financed, who led that entire thing, who was the main accused in the case, in the court case that came out, he is invited by India in 2019. He meets all the top officials. His brother is on record on video saying that Malik and he met the raw chief as well. No less than Samant Goel. It's on video, and I'll try to find that video and show it to you. And then 2022, Malik is suddenly assassinated in Vancouver. So this is just a timeline. If people who are watching me on live stream, they can see the timeline on the video. And people who are just on Twitter Space, they can go and watch this again if you want to see the timeline. I've kind of constructed this timeline. Okay, so this is how this overall conspiracy pyramid looks like. On the top is Government of India. Their agencies which are involved are RAW, IB Third Agency. The masterminds were basically Surinder Malik, the Indian Consul General, and Davinder Ahluwalia. He was again a diplomat working for the RAW in Vancouver, Canada at that point in time, and had totally infiltrated the Sikh diaspora in Canada. And the foot soldiers they used was, the main guy that they used was Ripudaman Malik, who was the financier and the organizer. And the foot soldiers were Bagdi, Rayat, Hardyal Jol, Balwant Bhandeir, and Talvinder Parmar, who probably was a scapegoat to be eventually sacrificed. And so that was the team that Ripudaman Malik had captured. And there is unending evidence in the court case, and we'll talk about that. But today let's talk about the court case. We are going to debunk, all the lies that Terry Melowski is propagating in that other space. Okay, there's a parallel space that is running. So 3 minutes into that space, Terry Melowski says that, somebody asked him that World Sikh Organization is claiming that, this inquiry is not effective. That was done, and we should, the inquiry was a farce. And then he goes on to say, no, the John Major inquiry was the best inquiry ever done in the history. And, it was not a farce. WSO is lying, blah, blah, blah. And just hold on. Let me give this Patanki his.
Uh, Video game while we are working on this. Just one sec, guys. Just one sec. Give me a sec. That so the first lie that Terry Melowski told in that space was this is 3 minutes into that space. He says WSO claim that the inquiry was not correct and the public inquiry was flawed. And then Terry Milewski goes on this round. Oh, WSO is lying. It is a Khalistani organization. They have no locus standi saying that John Major inquiry was not correct and was deficient, and we should have a proper inquiry. He just basically goes into rhetoric without showing any evidence. And I'll show you why what WSO is saying is totally correct. The John Major inquiry was a farce, and here it is. Let me show you the people who can are on the live stream. They can see my screen. The John Major Inquiry Commission was specifically barred. Their terms of reference specifically barred them from inquiring into the issue of who was responsible for the bombing of Flight 182. And they were also barred from inquiring into the role, if any, of the government of India. No, and they were also barred from inquiring into the thoroughness of the investigation of any such role by RCMP and or CCs. And it's not me who's saying it. It is John Major Commission himself. John Major himself, in his reply to WSO's letter, he writes these very words. And you know why John Major had to write these words? Because WSO approached the John Major Inquiry Commission asking them that we should call the reporters of Toronto Star, of Globe and Mail, who claim that they have confidential sources of CSIS who have given them all this information and about Indian government hand. We should call them and maybe hold an in-camera inquiry, but ask them to reveal now the sources. That is what a public inquiry commission is empowered to do. Now, this was the moment to call them and tell them who are these sources. Give us those names. Give us that evidence, and they could have then very well called those CC's agents. But John Major refused to call them, and refused to call them because he said that is not his terms of reference. He also refused to call many whistleblowers who were then at the publicly kind of claiming this. He also refused to call Gary Bass. WSO requested that Gary Bass should be asked to testify and explain the secret memo in which he is telling his bosses that he cannot put wiretaps on Government of India officers because that will destroy, that he had evidence that Government of India is involved, and that he now has to tap Government of India officers, and that's going to cause a ruckus. Please help me solve this problem. And ask Gary Bass to come and explain that memo. John Major refused to do that because he said that is not his terms of reference. And I have given that exact extract from John Major's response to WSO, and I can show you that entire page, the email, and then this is part of the John Major Inquiry Commission report itself.
This whole response that John Major had to give to WSO is part of the John Major inquiry report. You can go and I can tell you the page number as well. Just hold on. Let me bring out the inquiry. Punjab issues, Air India, Kanishka. Okay, here you go. This is the response that John Major gave to WSO when WSO asked for multiple witnesses to be brought for the inquiry. And this is the paragraph in the bottom. I'm going to read it up for you. None of the terms of reference call for an inquiry into the issue of who was responsible for the bombing of Flight 182, nor of the role, if any, of the Government of India, nor of the thoroughness of the investigation of any such role by the RCMP and or CSIS. So John Major said, I can't call all these guys because that's not my mandate. And here is this guy called Terry Melowski who is lying, sitting in that space when he says that WSO claim that this inquiry was a sham, as was deficient because it did not give proper terms of reference to John Major, and then we should have a proper investigation and proper public inquiry. He is basically disinforming the public. Terry is disinforming the public by saying, no, John Major had the correct terms of reference, but John Major himself is not agreeing. And now I have shown you what John Major has responded. Please also look at that this public inquiry was criticized by Francois Levine. Levine was the lead investigator in of CSIS in Air India 182 bombing. And this is what Levine had to say when he was asked this question. Let me bring up Levine's response. Here it is. Just hold on. About the bombing and how useless the inquiry was, the public inquiry. Okay, here you go. So this is Francois Levine. He was interviewed by Chris Cobb of CBC, the same news agency that Terry Melowski worked for. And this is what he says. Francois Levine, a respected intelligence analyst, says the major commission into the 1985 Air India bombing suffered from the fatal flaw of not being allowed to investigate the role of Indian government in the attack. And this is not the only interview he gave. He gave multiple other interviews where he openly called out that this John Major Inquiry Commission is a farce because its mandate does not allow it to fix the responsibility for the bombing. And that is why John Major refused to listen to the evidence of all the whistleblowers who would have blown the lid off this, cover up. Now, not less than the lead investigator is telling us this. Not less than John Major himself is writing this. So, you guys make your mind. Is WSO incorrect in asking for a proper inquiry and saying that, this John Major Inquiry Commission lacks credibility because it had faulty terms of reference? Or do we are supposed to believe the lies of this bastard? I have to call him, sorry for my language, but what do I call a guy who is trying to, blatantly lie and spread disinformation by saying, no, John Major Inquiry Commission had all the correct terms of reference. WSO is the one who is at fault for saying that John Major Commission, has the leading, the terms of reference are not proper and we need to have proper public inquiry. You guys make up your mind and tell me who is the liar here. And that being said, let's go to his second lie, okay? His second lie comes at around 12 minutes, okay? Where he says, somebody asked him a question, Terry Melowski, that Terry, Ripu Daman Malik was given $2 million loan by Indian government. So why was he given this loan?
And when the Indian government knew that Ripu Daman Malik was the financier of Babbar Khalsa. So Terry gives a response, and this is his again blatant lies. He says Ripudaman Malik was given this loan in 19 way long before the bombing. He doesn't tell you the time limit. Okay, he just puts a long word. You listen, and we'll play his recording once the space is over. Long before the bombing, as if it's like 10 years, 5 years. No, it was exactly 12 months before the bombing. Exactly just before Operation Blue Star. Indian government opens a line of credit of $2 million to Ripu Daman Malik out of a bank in Vancouver, a government of India bank, not a private bank, a government of India bank. So basically, the money is directly coming from government of India. And then again, Terry tells a lie that oh, at that time when they opened the loan, obviously the government didn't knew that he is financing Babbar Khalsa. Again, a blatant lie, because in 1982 Talvinder Parmar was captured in Germany. And in Germany, he was captured by the German police based upon a red corner notice of Indian government. And and Indian government till that time is kind of claiming this guy has killed so many people, capture him. By that time, all of finances of Talvinder Parmar are being handled by Ripudaman Malik. Talvinder Parmar's business is being financed by Ripudaman Malik. And then the Ripudaman Malik flies to Germany and hires a lawyer to actually get the bail done for Talvinder Parmar in Germany and brings him back to Canada. Are we to believe that the Indian government didn't knew this? That the Indian government was so naive that it had no clue that Ripu Daman Malik is the guy who is funding their most wanted so-called terrorist and also paying its bail and traveling to Germany, getting him back from Germany to Canada. And then, okay, let's assume that the Indian government, let's assume that Terry's thing is correct, that Indian government was blissfully ignorant about these events in 1982 and 83. And then they still believed Ripudaman Malik is such a nice businessman. How does he explain a cloth shop owner whose shop is not worth than $100,000 get a loan of $2 million from a government of India bank? He has no explanation. He just overlooks that fact. He says, oh, he was a rich businessman. What is the definition of rich? Has he looked at the tax records of Ripudaman Malik? No. Go and look at his tax records if he can. Then he can make that argument he was a super rich businessman. He became rich after he was given all this money, not before that. Okay. Then he tells another lie. Then he said, okay, it was known long after. Let's assume that even when they were given a loan, Indian government was blissfully aware. None of their consulate generals who were so entrenched in diaspora were not reading newspapers. But why did they not even read the soft target book? The soft target book came in 1988 itself. Even at that point in time, till that time, Ripu Daman Malik had already been interviewed by multiple TV channels, the newspapers, where he openly claimed, yes, I support Babbar Khalsa. Yes, I support because it is the right cause. And even after that book came out, that loan continued. How does he explain that? How does he explain that relationship between the Indian government and Ripu Daman Malik, the main accused? He basically said, no, 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 he was a good businessman. So were they still like not aware that soft target book? They didn't read that book written by the Indian government kept trashing Globe and Mail, and actually Toronto Star for publishing lies. So they were claiming these are lies. Ripu Daman Malik is a good person. The same guy who was the main accused of bombing later on. And okay, even in 1988, let us say they didn't read the soft target book and the claims of Globe and Mail and Toronto Star. And why was the Indian government then inviting Ripu Daman Malik in 1993? By the time, like everything was out in public for full 1 year. No answer. Okay, let's assume that also. That the Indian government didn't read anything. But now the trial happened in the of Air India 182 bombing in 2001. Ripudaman Malik is the main accused. Why was the Indian government inviting him in 2019 to India as a state guest? Why was the raw chief Samant Goyal personally meeting Ripudaman Malik? Why was Amit Shah personally meeting Ripudaman Malik? Why was all the top heads of Indian government calling the main accused of Air India bombing as a hero of India? So he's blaming
Six for calling Talwinder Parmar a hero who was never actually proven to be kind of the main, what you say, was never charged in the court. But Ripudaman Malik was charged. I understand the Sikhs are, let's assume Sikhs are fools and they are glorifying a terrorist. But what about the Indian government, which is funding the terrorist and is actually glorifying that person and calling him a social worker? Let me show you some of the news items, okay? This is here Maninder Jeet Singh Sirsa, the main Sikh face of the ruling party of India, BJP, who calls Ripudaman Malik a social worker. We have evidence on video wherein Ripudaman Malik and his brother are giving an interview in 2019 in the radio is called Chardi Kala, not radio, it's called Chardi Kala TV. There is a live interview where Ripudaman Malik's brother tells the interviewer, and I have that video, I will play that in the next thing, that yes, my brother has come to India because of the help from Raw Chief Samant Goel. Samant Goel, Raw Chief, is a good man, and he is the one who kind of got my brother off the no-fly list. And he's such a good man, and he's the one who facilitated our visit. So, what is business does RNAW Raw Chief has? First of all, funding the main accused of the Air India bombing, and then even after once he has been accused with all the mountain of evidence, inviting this person to India, treating him as a state guest. Terry Melowski will never talk about this. Why is he not talking about all these facts? Why is he hiding these facts? Why is the entire state apparatus of India trying to project this main accused of Air India 182 bombing as a hero? What is their link with this, their so-called hero? Why don't we criticize the Indian government for glorifying the terrorist, the main accused of Air India 182 bombing, against whom we have evidence? We have court witnesses, we have all the evidence in the court. We have not one witness, we have 5 witnesses. But Terry Melowski will never take this word. You know why? We know why. Because Ripudaman Malik can then be, undeniably connected to the Indian government. So he's never going to take the name of Ripudaman Malik. Because the links, financial and other links between Ripudaman Malik and Indian government are so, and Ripudaman Malik again was the main accused of the only Air India court case that was bought in front of a court. He was the main accused. But Terry Melowski will never talk about it, will actually downplay his association with Indian government because he wants to hide the fact. Okay. Anyway, so that's one where he basically told another lie that Malik was, a good businessman and Indian government was not aware, and they were so naive, they ended up giving him what you call $2 million. Okay. Okay, great. At 27th minute, and we'll unfortunately, because the space is still running. Is the space still running? Let me just invite some speakers here. Roda, is that space still running? That liar is still on there? If that liar is still on there, I would love to play his kind of, video live and maybe audio live, and then we can, debunk him live actually. The space is still running. Let me see. Okay. Okay. At 30th minute, he basically Terry tells another lie. He says Parmar was killed in the not in the custody, but there was this encounter. Like the question asked to him was, like, if Indian government considered Talwinder Parmar the main conspirator, etc., etc., why did, when Parmar was caught in India in 1992, why did Indian government kill him, and why did Indian government not actually run a case against him and brought the evidence out so that everybody knew what happened? And the answer he gave was no, he was never captured. And then he comes up with this beautiful cock and bull story, which Indian government, we know, how Indian government writes its, fanciful accounts of so-called fake encounters. And then he basically utters out that whole thing. He was traveling in a car with 6 people, and then police surrounded him, and then there was this firefight. Hand grenades were flying. 25 witnesses were watching all this, and then Sarvinder Parmar died a martyr's death.
Okay, so he just basically just utters out that Hollywood story that is written by the Punjab police whenever they do encounter. But then he blissfully does not talk about the statements given by DSP Hardeep Singh Chandi, who was the guy who actually interrogated Parmar. Let me bring up his statement. Where is it gone? Yeah. So this is the guy who actually interrogated Talwinder Parmar. His name was Punjab Police DSP Harmel Singh Chandi. This guy also traveled to Canada to try to give a deposition in front of John Major Commission inquiry. And what happened was he basically requested in-camera deposition. WSO brought him here, but John Major refused to take an in-camera deposition. He said it has to be public, which basically would have meant a death warrant for this Punjab police officer. So he basically returned back without giving a full deposition to John Major. But in 2012, Tehelka, investigative journalist website within India, published an article. The article name was Kanishka Tragedy Operation Silence by Vikramjit Singh, and in which they basically quoted the words of this guy, Punjab Police DSP Harmel Singh Chandi. And Chandi claimed that he was the guy that he nabbed Parmar from Jammu in September 1992 and interrogated him for 5 days before he was killed along with 5 others. And he said he was killed in police custody on the orders of senior police officers who also asked his confession record to be destroyed. Okay. And he basically then claimed, how they caught him and how they basically interrogated him, and why he was basically killed was basically based on the order of senior officers, which basically took orders from their intelligence officials in Delhi. And it was not only him. There is a Punjab Human Rights Organization which did a 7 long investigation and then pieced together the fact that Parmar was never killed in an encounter. He was actually tortured and killed in the custody. And you guys can read that. And then all this was available, but John Major, basically said this is not his job. If Indian government was involved, so be it. That's not his job to kind of blame Indian government. So that's another lie this Terry Melowski was making. Okay. And another, there are multiple lies. I won't debunk all of them today. I will let that space finish. I'm going to take the audio clips from that space and we're going to do a whole debunking session next week where we'll play his audio and then I'll show you what a dreadful liar this guy Melowski is. Another lie he says, but are there people here, let me take Sovereign Paji is there. Let me call him up. People who have listened to his space, they are also welcome, and ask any question that they might have in their mind of all of the lies that this guy is saying. Okay. 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 Another lie this guy made. Okay. When he was asked that why should we not have a retrial? Okay. Yeah, Gyani ji has come. Yeah, Gyani, how are you? Hi, Harjeet. Good. How are you? Good, good. I'm trying to debunk some of the lies this guy again is spreading in the other space. I did it in a hurry, but I promise next week there'll be a session where I will play each clip. I learned that art from Dwabaji actually. How to take clips and edit them and then play them. And I'm going to debunk every single clip so you guys can hear the lie. Yeah, absolutely. And then Just one more sort of recommendation, if you really schedule your space at least like a few days before. Yeah. And keep posting it so people know. Yeah. It's out there, so people will join. More people will join. So Yeah, absolutely. No, I will schedule it today with a full. I'll make a flyer for it. Okay, it'll be an interesting space. You guys will have a lot of fun, and then people will learn. How lies are being told, how disinformation is spread. I'm so happy that this guy actually came out of hiding and did this space. And God knows if many of you are listening.
there was a funny moment where Nanak Singh ji went and asked him a question. Did you listen to that question Nanak Singh asked Terry? I missed that. What happened? Okay, Nanak went there and Nanak said, Terry, I had just one question. So after 2.5 hours, Terry was lying through his teeth. Okay, and Nanak ji asked one question. He said, Terry, can you solemnly affirm that all that you have said in past 2.5 hours is truth, but only the truth? Can you solemnly affirm that, yes or no? And then after there were dead silence for a couple of seconds, and then he said, "Oh, I don't remember all that I said. I can't fall into a trap. I can't answer that question because I can't remember everything I said." So basically, he said, in no other words, "Don't believe me. I could have lied." Okay. Don't believe me. I can't confirm that I told you the truth. And his Hindu nationalist, those fools, those idiots, they were like, "Oh, no, no, no! What kind of question is this? He's not gonna swear for you. Like he's the Vishnu ka avatar, so he's always telling the truth." Yeah, Gani, go ahead. Yeah, no, I was, what I'm seeing on the Twitter lately, what's been happening is, if you look closely, what the Indian government is trying to do is pretty much destroy any goodwill that the Sikhs have built in Canada specifically, be it politics, be their organization or Yeah. institutions, just undermine it, completely destroy it. So it is easier to take them on, especially in the eyes of the far right. That's what they're, continuously doing. For example, the target I see a lot of these days is WSO, right? What does WSO do? They advocate for Sikhi. Jaskar Sandhu, the founder, the board member of WSO, he's being targeted. And if you, Dr. Mayor Sohi, I believe he's in Alberta, Edmonton or Calgary, I don't know which city. Idiotic connection that don't even make sense, just to undermine their credibility so they don't get re-elected, right? Every single Sikh MP, the target is on their back. Yeah, no. All through this space, their main target was WSO. So I think ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਧਰਮ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਮ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਠਨ No, they are attacking WSO because no, WSO is the organization which is putting them to the mat actually. ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਹੀ WSO ਦਾ ਆ WSO ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਲੌਬਿੰਗ ਉੱਥੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਫੋਰਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ WSO ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਚਿੱਠਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਅੱਜ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਲਸ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ WSO ਨੇ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਰਿਟਨ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਹੁਣ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਆਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ WSO ਦਾ ਵਰਬਲੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਰਿਟਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਸਰਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ 'ਚ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਈ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਰ ਨਾਟ ਟੂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਇਨਟੂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫॉर ਬੌਂਬਿੰਗ ਔਰ ਇਨਕੁਆਇਰ ਇਨਟੂ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ WSO ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਾ ਹੋਲ ਅਟੈਕ ਇਜ਼ ਔਨ WSO ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ WSO ਇਜ਼ ਨਾਓ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ there is a retrial, not retrial, there is an appeal ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਰਾਊਨ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 182 ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਇਹ ਖੁੱਲੂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਊਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕੁਟਲ ਹੋਇਆ ਮਲਿਕ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਟੈਰੀ ਮਲੂਸਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂਜੀ ਰੀਅਲ ਪਨ ਫੈਕਟ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ
ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਰੀਅਲ ਪਰਫੈਕਟ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ। ਟਰਾਈ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸਪੀਕਰ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਾਅਦ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆਵਾਜ਼, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਨੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਿਕਚਰ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀਸ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 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 ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੱਜਣ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਪੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਧਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪੈਡਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਓਪਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਡਿਕਟ ਨਵੇਂ ਆਉਣ, ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਰਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਹਨਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੀਓਪਨ ਦਾ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਨਾਲੀ ਭਾਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਚ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਐਚ ਕਰਕੇ, ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਾਤ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਟੈਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਰੀ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਅ ਰੀਟ੍ਰਾਇਲ, ਦੇयर ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਓਪਨ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਝੂਠ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ 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 ਰੀਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਓਹੋ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਵਾ ਉੜ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਰੀਟ੍ਰਾਇਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਬਲ ਜੈਪਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜੋ, ਖੜ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦਾ ਟੈਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਆ ਡਬਲ ਜੈਪਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਬਲ ਜੈਪਡੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਡਬਲ ਜੈਪਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਨ ਯੂ ਪਨਿਸ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਪਨਿਸ਼ ਹਿਮ ਅਗੇਨ ਫॉर द ਸੇਮ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਬਲ ਜੈਪਡੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਪਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਟਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਨ ਕੇਸਿਸ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸਿਸ। ਬਟ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਪੀਲ। ਰੀਟਰਾਇਲ, ਇੱਥੇ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਸੀ ਜਦ ਅਕੁਇਟਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਈਜਤ ਬਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ, ਮਲਿਕ ਤੇ ਬਾਗੜੀ, ਤੇ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਰਾਊਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਰਾਊਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਕੋਰਟ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਇਸੀ ਲਈ RCMP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ, RCMP ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੀ ਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੇਸ ਖੁੱਲਣਾ ਹੀ ਖੁੱਲਣਾ ਆ। ਲੱਖ ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ, ਰਾਈਟ। ਇੰਨੇ MP ਆ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਕਰੀ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੜ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਟੈਰੀ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਬਲ ਜੈਪਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਊਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਵਰ ਐਕੁਇਟਡ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਕਰਾਊਨ,
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰਾਉਣ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੀਪੂ ਦਮਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੇਸ, ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰੇਆਮ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਟੈਰੀ ਮਲੂਸਕੀ ਕੀ ਦਾ ਕਰਾਊਨ ਇਟ ਡਬਲ ਜੈਪਰਡੀ, ਇਟਸ ਬੜੀ ਬਲਡੀ ਲਾਈਜ਼, pathetic lies. And more pathetic is all these so-called Indian nationalists ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ, ਹਮਾਰਾ, we love India. What kind of fucked up people are you? You are sitting with a guy who is trying to basically hide the murderers who actually conducted the worst terrorist attack in Canadian history, the murderer who killed your brothers and sisters. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ for your own brothers and sisters blood you are trying to save their murderers. What kind of people are these? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। It's a shameful act. And then these guys are crocodile tears, ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਗੇੜਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। But you have shame. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹੀ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦਾਂ ਜੰਮੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, I have given all this evidence. Even after that, you are trying to spread disinformation and claim that this court case did perfect justice, inquiry has fixed everything, now there is no more investigation required, blah blah blah. Whom are they fooling? That we are past that time where you can sell this lie. We are past that time. So don't make a fool of yourself and don't try to spread blatant lies. We are not going to let it happen. And we ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ was the one which killed 329 people. All for what? All for just defaming unto 1.5% minority. ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਜੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇਲ ਡੇਟਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ ਬੰਮਣਾ ਜੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੁੱਟੀ ਭਾਜੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਸਾਰੇ, 80% ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼, ਕਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਗਏ ਖੋਨੀ ਪੰਜਾ ਜੀ, ਆ ਗਏ। ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੇ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਭਾਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਐਂਡ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਟੈਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਹੁਣੇ ਫਸ ਗਿਆ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਅਗਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿ ਸਪੇਸ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ each single time when he has lied, I'm going to take the clip, I'm going to show you the evidence, and I'm going to show you how he is lying through his teeth. He's telling you white lies. ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। It's not out of ignorance. He's telling it deliberately because he knows what the truth is. So then, we'll test this new CSIS Act as well. When it is evidently clear by the actions of this person that he is acting with malified intent to hide the role of a foreign government in a terrorist act within Canada, then what is his links with this, foreign government? What are his links with the Indian government? What are his links with these Indian IT cell people who run these spaces? Why does he not come to my space? Why does he not come to a neutral space? He's always there sitting in, these Indian IT cell spaces. And then, he's not so seen anywhere else. Why? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਸਕੀ ਨੂੰ। No, I think he's incorrect. He won't be able to get away with it long. ਉਹ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਕਾਫੀ ਫੰਡਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਡਾਊਨ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਵੀ ਐਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰੀਓਪਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫੰਡ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਟਾਪ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਨਾ ਜੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ 50% ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਦੇ ਦੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ ਚੱਜਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਨਵੇਂ ਟੈਡੀ ਮਲਸਕੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਗਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜੂ ਕਾਲ ਹਰਜੀਤ ਬਾਈ ਬੜੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਭਾਜੀ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਲਓ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਬੰਦੇ ਐਂਡ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਈ ਡੋਨਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ what nonsense I mean you have been propagating this for last like 30-40 years and you can't remember I mean he's been repeating same thing over and over again right this is not the first time and he said, "Oh, I don't remember what I said last two hours." ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਕੇ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹੱਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲ ਹੈਗਾ ਸੰਦੀਪ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਪੇਸ ਚਾਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਰਿਕਾਰਡਡ ਰੂਮ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਡਿਲੀਟ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਰੂਮ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇਖੀ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਗਿਆ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡਡ ਰੂਮ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦ ਲਿੰਕ ਪਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਰੀਅਲੀ ਦੈਟ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤਿਨਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਲੇਮ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਪਰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਬ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਡਿਲੀਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਨਾਨਕ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਹਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਡਾਊਨਲੋਡਰ ਜਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ ਨਾਨਕ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ ਉੜੀਸਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਟਵਿੱਟਰ 24 ਆਵਰ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸਪੇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਲਨ ਮਾਸਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜੇ ਲੀਗਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕੇ ਸਾਰਾ ਸਪੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂ ਓਕੇ awesome ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਦੱਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਦਵਾਬੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰੀ ਮਨੇ ਸਕੀ
ਯਾਰ ਝੂਠ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਸਪੇਸ ਉਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਝੂਠ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਹੈ ਕੀ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਸਰੇਆਮ ਹੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਉਹ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਪੇਸ 'ਚ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਭਾਈ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ। ਕਈ ਵੀਰ ਜਾਂਦੇ ਗੁੱਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਵੀ ਲੀਗਲ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਇਹਨੇ ਐਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਦੁਆਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ SFJ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜਰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਨਿੱਜਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ। ਮੇਬੀ there is something that legally he can be pulled into the court। ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ on what basis he claimed that? ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਚ ਲਾਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ that is important। ਨਹੀਂ ਲਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਣਾ। even if nothing comes out of it na, just pulling him to the court once, it will be worth it। ਨਹੀਂ ਇੰਜਰੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। they might be having a financial injury ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। so there could be things, you know, that ਉਹ declaration ਦੇ ਸਕਦੇ under oath, and then he's answerable to that। ਅਜੀਤ ਭਾਈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਵੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਟੈਰਰਿਸਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੇਪੂਜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕੀ ਨਕਲਾ ਭਈਆ ਹੈਗਾ ਟਵੀਟ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, he was a Canadian killed by a hostile foreign government, no less than the Canadian government has claimed he is not a terrorist, has clarified multiple times, and that he was murdered by government as it was a political assassination। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿਣਾ on spaces, you know, some explanation has to be given। What information does Terry Melowski have which we don't have to know that Niger was a terrorist? He should furnish that information। ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਹਰਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟਰਨੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, we shouldn't be relying on public prosecutors। No, not at all। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਤਾਂ ਉਧਰ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਅਨਲੈਸ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਪੇਇੰਗ ਫॉर ਦੋਨ ਵਕੀਲ। ਇਟ ਬੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਫੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਆਏ। ਹਾਊ ਬਿਗ ਦਾ ਟੀਮ ਇਜ਼ ਇਟ ਪਬਲਿਕ ਪੇਡ ਔਰ ਇਜ਼ ਇਟ somebody else is paying for them? ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਟੀਮ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ 9 ਲਾਇਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਡ ਲਾਇਰ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਚਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ,
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਉਹ there is money coming from somewhere 100%. ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਟਰਨੀ ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਵਰਕ ਆਵਰ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਰ ਆਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਵੇਜ ਆ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਆਸਕ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਹੂ ਇਜ਼ ਪੇਇੰਗ ਫॉर ਆਲ ਦਿਸ। ਹਾਂ ਉਹ ਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਹਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਯਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦਊਗੀ ਐਵਰੇਜ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੌਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਮੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਤੇ ਰੀਪੂ ਦਮਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਰੀਪੂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੋ ਸਟਾਰ ਲਾਇਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਡਾਲਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ $100,000 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੀਪੂ ਦਮਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਰੇ ਸੀ ਵਕੀਲ। ਹਾਂਜੀ ਉੜੀਸਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਦਾਗਲ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹਰੇਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਲਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੰਜੇ ਨਾਥ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿੰਕ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਨਾਥ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਆ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਸਟੋਰੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਸਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਕਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਆਵਰ ਵੇਜ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਸਮ ਰਿਸਰਚ ਬਟ ਜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਪਾਏ ਨਾ ਇਹ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਨਰਲ ਲਾਈਕ ਵੇਜ ਰੇਟ ਆ ਪਰ ਆਵਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਆਸਕ ਐਂਡ ਟੂ ਸੀ ਤੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਤੇ some people I tagged there in the space. If you want to call them on speaker panel and they can ask a question if they have one. And I think Night Stalker I called, and you can add them. I tagged many people when I retweet this space. So please ask them if they would like to come and talk to us, or they would like to listen or write questions they have. The best thing is to to tag those MPs here in Canada. There, just tell them to appeal it and reopen the whole deal. You know. Yeah. That's the only way. नहीं ਗੱਲ ठीक है. Tag them or do whatever tags you need. I'm pretty sure आप पता Canada च रहंदे नहीं, right? Yeah. They're not representatives, right? But people need to do it, right? ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾਲੀ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ they need to tag their politicians so they can reopen the whole deal, you know? Pandora box, you know? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ
ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀਲ ਡੂ ਦੈਟ ਗਾਇਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰ ਗਏ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾ। ਚੱਕਰ ਇਹ ਅਜੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰੋ, ਟਵੀਟ ਕਰੋ, ਰੀਟਵੀਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੰਮ, ਹਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਹਨ। ਯਪ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, why was it served of reference, so constrained, what is the credibility of that public inquiry? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ that was a hogwash and carries no credibility। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰੀ ਆ ਫਸ ਗਿਆ ਸਪੇਸ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨਾ ਲਾਲੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਗੋਡ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਡਿਸਕਵਰੀ ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਯੂਐਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਟ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਜੂਰੀ ਕੋਲ ਚਲ ਕੇ ਡਿਸਕਵਰੀ, ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ। ਡਿਸਕਵਰੀ ਤੇ ਤਾਂ 99.9 ਕੇਸ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟ ਐਂਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। Harjeet Ji, I have a question. Like, are we only thinking about Terry Melowski, or are we thinking about Daniel and Mokta also? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਟੈਕਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਨਾ ਬਿੱਲ ਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਣ ਲੈਣ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਸ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਨੀ ਇਹਦੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਸਪੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਡੀਓ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਟੈਰੀ ਮਲੂਸਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਨੇ। ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਇੰਨੀ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਨਾ ਲੁਕੋ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਸੀ। 80% ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਸ 80 ਜਾਂ 85% ਉਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਹਨਤੀ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਇਹੀ ਜੀ ਬੇਗੈਰਤ ਕੌਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1100 ਸਾਲ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹੀ ਕਾਬਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਗਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਈ ਗॉड, ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਨਕ ਭਾਜੀ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੈਰੀ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ ਟੈਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਹੀ ਬੈਰ ਨੋਸ ਦੈਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਲਗੇ ਨਹੀਂ, ਟੈਰੀ ਦਾ ਕੁੜੀ ਆਪੇ ਗੋਰਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਖੂਨੀ ਪੰਜਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਟੈਰੀ ਨੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਆ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਯੋਗਾ। ਯੋਗਾ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਯੋਗਾ ਸੂਤਰ, ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਾ ਸੂਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਯੋਗਾ ਸੂਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਜਰੋਲੀ ਯੋਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕੱਲ ਯੋਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇਖੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਹੋਇਆ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਓ ਸਪੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਸਾਥ ਰਹੇਗੀ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ 4 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਓਕੇ ਜੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਭੇਜਤੀ ਈਮੇਲ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਲੋ ਰਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।